and y both are real variables. So that's why this z xy is not a just complex number, it's a variable and it is called the complex variable. And the geometrical representation of z is nothing but a contour. Okay, it's nothing but a contour. General representation is a contour. And if you choose some special condition, because suppose you can write z r theta, you can represent this complex number in polar form also. Okay, you can represent any complex variable function in any complex variable in polar coordinate form, like z equals to r e to the power I theta, where r equals to root over x square plus y square and tan theta equals to y by x. So in this situation, if you consider r to be constant and theta is variable, then you can say that this contour is a circular contour. Okay, then this contour is circular. But in general sense, if both r and theta be variables, then the geometrical representation of any complex variable will be some contour. Okay. Now, complex variable function. Suppose the function of z is called the complex variable function. If you compare with any real variable function, real one variable function fx is a one variable function. That means it depends on only one real variable, where x belongs to r. And here fz, because fz is equal to fx plus iy, so it is function of both xy. Okay, so any complex variable function fz, you can write it in the form f function of xy, but it is not like a real two variable function. It's not like a real two variable function. Okay, any real two variable function you can write in general as fxy, but it is not the complex variable function, because for any complex variable function it has two parts. One is real part u, and this u also will be the function of both xy, as well as iv. This is also the same thing. So v will be also the function of both x and y. So any complex variable function fz, it has two parts. One is real part and another is imaginary part. Okay, so that's the general form of a complex variable function. Okay. Now, for any real variable function, suppose for any real variable function fx, it will be a well-behaved function. It will be a well-behaved function. Okay, এটাকে আমরা কোন রিয়েল ভেরিয়েবল ফাংশনকে আমরা ওয়েল বিহেভড ফাংশন কখন বলতে পারি? তার ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ফাংশনটাকে কন্টিনিউয়াস হতে হবে, কন্টিনিউয়াস। সেকেন্ড হচ্ছে কি স্মুথ হতে হবে, স্মুথ। কন্টিনিউয়াস মানেই তো স্মুথ হয়। কন্টিনিউয়াস মানেই তো স্মুথ বোঝায়। কন্টিনিউয়াস মানে স্মুথ নয়। কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস, স্মুথ মানে হচ্ছে তার যে কোনো অর্ডার ডেরিভেটিভও কন্টিনিউয়াস হতে হবে। আমি যদি বলি তার স্মুথনেস থার্ড অর্ডার অবধি, তাহলে তার থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অবধি ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হবে। ঠিক আছে, তো ইন জেনারেল আমরা বলতে পারবো না যে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস মানেই স্মুথ হবে, ওরকমটা কিন্তু নয়। ঠিক আছে, তো স্মুথ হতে গেলে তার অল অর্ডার ডেরিভেটিভকেও কন্টিনিউয়াস হতে হবে। তো ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, দেন স্মুথ,
দেন থার্ড ইজ ডিফারেন্সিয়েবল। ফোর্থ আরেকটা জিনিস যেটা ছেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ভ্যালুড হতে হবে, সিঙ্গেল ভ্যালুড। আর একটাও তোমরা নিতে পারো যেটা হচ্ছে কি ইন্টিগ্রেবল। এই কটা কন্ডিশন যদি কোনো রিয়েল ভ্যারিয়েবল ফাংশন মেনে চলে তাহলে তাকে আমরা বলবো কি, সেটা একটা ওয়েল বিহেভড রিয়েল ভ্যারিয়েবল ফাংশন। কিন্তু কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা, প্রায় সবকিছু সেম কিন্তু আলাদা একটু অন্য জায়গায়। তো আমরা সমস্ত প্রপার্টি যেগুলো একটা ফাংশনের ওয়েল বিহেভড কিনা সেটাকে ডিটারমাইন করে সেগুলো একে একে আমরা আলোচনা করব। ফার্স্ট হচ্ছে কি কন্টিনিউইটি। তো কন্টিনিউইটি আমরা কিভাবে চেক করে থাকি? একটা ফাংশনকে কন্টিনিউয়াস ফাংশন আমরা কখন বলবো? যে যদি কোনো একটা ফাংশন সাপোজ এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স নট পয়েন্টে যদি সেটা কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি লিমিট এক্স টেন্স টু এক্স নট এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স নট। এই কন্ডিশনটাকে বলা যেতে পারে কন্ডিশন অফ কন্টিনিউইটি। কিন্তু এটাকে এই জিনিসটাকে আমরা একটু ইলাবোরেট করতে পারি। কিরকম? ধরো এটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস। তো সাপোজ এই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স নট। সো দিস লিমিট এক্স টেন্ডস টু এক্স নট, এক্স টেন্ডস টু এক্স নট, দিস ক্যান হ্যাপেন ইন টু ওয়েজ, তাই না? আমি এই লিমিটটাকে লেফট হ্যান্ডের লিমিট এবং রাইট হ্যান্ডের লিমিট দুটো ডিফারেন্ট ওয়েতে এক্সপ্রেস করতে পারি। এবং ফাংশনটা যদি রিয়েলি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে তার লেফট হ্যান্ডেড লিমিট, রাইট হ্যান্ডেড লিমিট এবং এক্সাক্ট ওই পয়েন্টে তার ভ্যালুটা এই তিনটেকে সমান হতে হবে। অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে লিমিট এক্স টেন্স টু এক্স নট প্লাস এফ এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স নট ইকুয়ালস টু লিমিট এক্স টেন্স টু এক্স নট মাইনাস অফ এফ এক্স। এইটা হচ্ছে কি কন্টিনিউইটি, দ্য কন্ডিশন অফ কন্টিনিউইটি। ওকে, কিন্তু আমি যদি একটা রিয়েল ভ্যারিয়েবল ফাংশনের থেকে আমি যদি কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশনের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে যদি বলি জেড, জেড কে তো আমি আর একটা লাইনে কম্পেয়ার করতে পারি না। জেড মানে হচ্ছে একটা প্লেনে তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়, যেটা রিয়েল অ্যাক্সিস আর এটা ইমাজিনারি অ্যাক্সিস। তো সাপোজ কোনো একটা পয়েন্ট সাপোজ জেড নট, তাহলে আমরা যদি বলি যে কোনো একটা ফাংশন জেড ইকুয়াল টু জেড নট পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস, তার কন্ডিশন কি হবে? তার লিমিট z tends to z naught of fz that will be equal to f of z naught. Okay, limit f tends to z tends to z naught fz equal to the value of the function at that point z naught. তো এখানে এই লিমিটটা কিন্তু চতুর্দিক থেকে হতে পারে। একটা পয়েন্টকে আমি লিমিট কিন্তু চতুর্দিক থেকে দিতে পারি। অর্থাৎ সেটা কি করতে পারি? না সাপোজ এই জেড নটের চতুর্দিকে একটা ছোট সার্কেল নিয়ে নিলাম, যার ইকুয়েশন কি হবে? যার ইকুয়েশন হবে z ইকুয়ালস টু z নট প্লাস এপসিলন ই টু দি পাওয়ার আই থিটা, যেখানে এপসিলন টেন্ডস টু 0, এপসিলন টেন্ডস টু 0। তাহলে এই ছোট্ট সার্কেলের ওপর প্রত্যেকটা পয়েন্টেই কিন্তু এই লিমিটটা এক্সিস্ট করছে। কারণ দেখো এই পয়েন্ট থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডিসটেন্স এপসিলন এন্ড আই চুজ এপসিলন ইজ ভেরি স্মল, এপসিলন টেন্ডস টু 0। সো এই সার্কেলের উপর প্রত্যেকটা পয়েন্টে এফ এর যা ভ্যালু হবে এক্সাক্ট তার সেন্টারে সেই তার ভ্যালুটাও কিন্তু সেম হবে। সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ কন্টিনিউইটি ফর এ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশন। ওকে, বলো বুঝতে পারছো কিনা এই জিনিসটা? যে কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে কন্টিনিউইটিটা আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইন জিওমেট্রিক্যালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে এইটা। তো এটা হচ্ছে কন্টিনিউইটি। সেকেন্ড আমরা কি কন্ডিশন দিয়েছিলাম কন্টিনিউইটির পর? স্মুথনেস। তো স্মুথনেস ব্যাপারটাও একই রকম ভাবে দাঁড়াবে যে তার সমস্ত অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি এই কন্টিনিউইটি কন্ডিশন মেনে চলে সেটা হচ্ছে তার স্মুথনেস কন্ডিশন ফর স্মুথনেস। থার্ড হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি, যে একটা এই ফাংশনটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো কিনা। তো আমরা জানি যে একটা ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েবল হতে গেলে কি করতে হবে? তার কন্ডিশনটা হচ্ছে এইটা যে লিমিট, তাই না? যে কোনো একটা পয়েন্টে সেটা ডিফারেন্সিয়েবল কিনা সেটা চেক করা হয় কিভাবে? যে লিমিট
x টেন্ডস টু, বা আমরা যেটা ডেরিভেটিভের যে ডেফিনেশন জানি সেটা কি হয়, f প্রাইম x, সাপোজ f প্রাইম অফ x নট, সেটা আমরা কি জানি না, লিমিট h টেন্ডস টু 0 f অফ x নট প্লাস h minus f of x naught by h. So for a real variable function, you can define the derivative of a real variable function in that way. Okay, for a real variable function. But if you want to define the derivative of a complex variable function like that way, suppose f of z naught, f prime at z naught point, then you can write that limit delta z tends to 0, f of z naught plus delta z minus of f of z naught by delta z. You can represent in that way. Now z equals to x plus iy, right? Now delta z is equal to delta x pi plus I delta y. Okay. So delta z is equal to delta x plus I delta y. Now the variation of this delta z is arbitrary. Okay. You can choose that the delta x is 0, but still delta z may not be 0. Also you can choose delta y equals to 0, but delta x not equals to 0. But in both cases derivative can be defined in the same way, তাই না? অর্থাৎ এই যে ডেল্টা জেড এর যে ভ্যারিয়েশনটা সেটা কিন্তু কোনো ইউনিক নয়। যেমন আমি যখন এই ক্ষেত্রে করেছিলাম, আমি যখন রিয়েল ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে করেছিলাম, সাপোজ এটা এক্স নট পয়েন্ট, তাহলে এই যে এক্স নট মানে ডেরিভেটিভটা আমি যখন করছিলাম তখন কিন্তু দুদিকে করতে পারি বড় জোর, একটা লেফট হ্যান্ডেড আর একটা রাইট হ্যান্ডেড। দুটো যদি সেম হয়ে যায় তাহলে বলবো যে সেই ডেরিভেটিভটা এক্সিস্ট করছে এবং ডেরিভেটিভের ডেফিনেশন আমরা দিয়েছি। কিন্তু যখন একটা প্লেনে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি যে সাপোজ যেটা হচ্ছে একটা জেড নট পয়েন্ট, তারপরে আমি বলতে চাইছি যে জেড নট প্লাস ডেল্টা জেড, এই ডেল্টা জেডটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিরেকশনে হতে পারে, অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে এই বরাবর হতে পারে, এই পয়েন্ট থেকে এই বরাবর হতে পারে, এই বরাবর হতে পারে, যে কোনো ডিরেকশন বরাবর, আরবিটারি ডিরেকশন বরাবর আমি ডেল্টা জেডকে চুজ করতে পারি। তাহলে হতে পারে যে ডিফারেন্ট এই চয়েসের জন্য, ডেল্টা জেড এর ডিফারেন্ট চয়েসের জন্য এই ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হতে পারে, তাই তো? একটু একটু রেসপন্ড করো, তোমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এটা বুঝতে। কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? বলো। এনি কোশ্চেন? না স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? Okay. So for a complex variable function, this delta z has no uniqueness. এই delta z টা আমি ডিফারেন্ট ওয়েতে চুজ করতে পারি। Geometrically also we can say that you can start from any z naught point, but the variation of z will be along any direction. Okay. So it will be very, very possible that for different choices of this variation, you may get the different values of derivative at any particular point. So that's why in complex variable function, the derivative may not be unique for all functions. For all fz, f prime z naught may not be unique, Okay. কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো ফাংশনের ক্ষেত্রে এই ডেরিভেটিভটা ইউনিক হচ্ছে, তাহলে ওই সমস্ত ফাংশনকে আমরা বলবো হচ্ছে কি অ্যানালিটিক ফাংশন। অ্যানালিটিক ফাংশন। তাহলে অ্যানালিটিক ফাংশন জিনিসটা কি না, অ্যানালিটিক ফাংশনটা আমি রিয়েল ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে অ্যানালিটিক ফাংশন বলে কিছু ছিল না, তারা ডিফারেন্সিয়েবল হলেই হয়ে যেত। কিন্তু কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেরিভেটিভ হলেই শুধু হবে না, ডেরিভেটিভ শুড বি ইউনিক। দ্যাট মিন্স ফর different choices of this variation, the derivative should be unique for all different choices, and in that case such variables, such complex variable functions are called the
অ্যানালিটিক ফাংশন। আর যেগুলো এটা করবে না, এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে না, অর্থাৎ ডিফারেন্ট পাথের ভ্যারিয়েশনের জন্য আমরা ডিফারেন্ট পাবো, ডিফারেন্ট রেজাল্ট ফর ডেরিভেটিভ পাবো, তো তাদেরকে আমরা কিন্তু বলবো, তাদেরকে আমরা অ্যানালিটিক ফাংশন বলবো না। তাহলে অ্যানালিটিক ফাংশন হতে গেলে ডেরিভেটিভ শুড বি ইউনিক। তো আমি যদি ডেফিনেশন লিখি, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যানালিটিক ফাংশন, তো লিখতে পারো এ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশন, এ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল ফাংশন fz is said to be analytic, it's said to be analytic within a region R if it has unique derivative at each point of R. Okay, each point of R. তার মানেটা কি, যে সাপোজ আমি একটা কমপ্লেক্স প্লেন কনসিডার করলাম, এটা একটা কমপ্লেক্স প্লেন, এটা রিয়েল অ্যাক্সিস এন্ড ইটস এ ইমাজিনারি অ্যাক্সিস। তো এই কমপ্লেক্স প্লেনের মধ্যে আমি একটা কন্টুর, সাপোজ সি কন্টুর চুজ করলাম, এন্ড দিস সি কন্টুর বাউন্ডস এ রিজিয়ন, এই রিজিয়নটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে কি আর, এটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস। আর এই আরটা বলছি যে আর নোমেনক্লেচার দিলাম যে দিস রিজিয়ন ইজ আর রিজিয়ন। So region is nothing but some fraction of the complex plane. Complex plane এর মধ্যে আমি কোন একটা কন্টুর দিয়ে যদি কোনো রিজিয়নকে বাউন্ড করে দিই, সেইটাকে আমি r দ্বারা ডিনোট করছি। So any function is called or is said to be analytic within this region R if it has unique derivative on each point of R. এই r এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে, ঠিক আছে, এই r এর মধ্যেকার প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমি যদি দেখি যে এই fz এর কোন একটা ফাংশন fz তার ডেরিভেটিভটা ইউনিক হয়, তাহলে আমি এই fz কে বলবো fz ইজ অ্যানালিটিক উইদিন দিস রিজিয়ন R. So this is the definition of an analytic function. ওকে, তো তার মানে আমরা এই প্রপার্টি থেকে, অ্যানালিটিক ফাংশনের এই প্রপার্টি থেকে আমরা কিন্তু তার কন্ডিশনটা বের করতে পারি যে কখন একটা ফাংশন অ্যানালিটিক হবে আর কখন সেটা হবে। তো সেটা দেখছি। তো প্রথমত আমি এই ডেল্টা জেডটাকে ধরলাম কত না ডেল্টা এক্স, অর্থাৎ ডেল্টা ওয়াই ইকুয়ালস টু 0 ধরলাম, অর্থাৎ ডেল্টা জেড তো একটা ভ্যারিয়েশন, আরবিটারি ভ্যারিয়েশন। তো আমি ধরলাম যে ডেল্টা জেড ইকুয়াল টু ডেল্টা এক্স, দ্যাট মিন্স দ্য ভ্যারিয়েশন আই এম চুজিং অ্যালং দ্য রিয়েল অ্যাক্সিস অফ ইট। So delta y equals to 0. In that case, f prime of z or z naught, you can f prime z is equal to, and this z belongs to R. Z belongs to this region. Any point within the R, it will be delta x tends to 0, f of z plus delta z minus f of z by delta x. Okay, because delta z is equal to that. So any complex variable function fz, you may write it is u of xy plus I of v xy. So similarly, fz plus delta z, it should be only ix plus delta xy plus iv x plus delta x and y, because there is no variation in y. Now, following the Taylor series expansion about xy, you can find it is u of xy plus u of xy plus del u by del x into delta x. Okay, and also here I v of xy plus I del v by del x into delta x. Now if you put it here, you will get
f prime z is equal to del u by del x plus I del v by del x. So for these choices of contour, we get the derivative f prime z is equal to del u by del x plus I into del v by del x. Similarly, for case 2, delta x equals to 0 and z is equal to I delta y. Similar kind of condition, but the variation is here along the imaginary axis. So there is no variation of the path along real axis. So in that case, f prime z is equal to limit delta y tends to 0 u of x y plus delta y plus I v of x y plus delta y minus u minus I v by I delta y. সিমিলারলি এটাকে যদি আমি টেলর সিরিজে ভাগি তাহলে এটা কি পাবো না del u by del y delta y plus I v I into del v by del y into delta y by I delta y. তার মানে এটা পাবো মাইনাস I del u by del y plus del v by del y. ওকে, তো এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি, যদি এই ফাংশনটা অ্যানালিটিক হয় তাহলে যেরকম কন্টুর আমি চুজ করি না কেন এই জিনিসটা সেম হবে। তাহলে এই দুটো যদি কম্পেয়ার করি, যে রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equals to minus of del v by del x. So these conditions are very well known to you. These conditions are called Cauchy-Riemann condition. Okay, these conditions are called Cauchy-Riemann condition. Okay. So whether a complex variable function fz will be analytic or not, this can be obtained by following these conditions. If any function satisfies this condition, they are analytic, otherwise not. So this is the criteria for a function to be analytic. Okay. আচ্ছা, এবারে যদি বলা হয় যে এই Cauchy-Riemann কন্ডিশন অর্থাৎ এই CR কন্ডিশন ইন পোলার ফর্ম, সেটা কি করে বার করবে? Cauchy-Riemann কন্ডিশন ইন পোলার ফর্ম কি করে বের করা সম্ভব এটা? এক্স ওয়াই কে আর থিটা ফর্মে লিখবো। হ্যাঁ, তো সেটা কিভাবে লিখবো? আমরা জানি যে এক্স ওয়াই আর থিটা ট্রান্সফরমেশনটা কি রকম হয়? এক্স সমান আর cos থিটা, y ইকুয়ালস টু আর sin থিটা। এখানে এই যে sin থিটা এবং cos থিটা, okay, so this sin theta and cos theta, they are orthogonal to each other. Okay, every sin theta and cos theta, they are mutually orthogonal. Now suppose del u by del x, del u by del x in terms of r theta, you can write this is del u by del r into del r by del x. Sorry. Oh. Plus del u by del theta into del theta by del x. Now what is del r by del x? So del x by del r is equal to cos theta. So del r by del x will be 1 by cos theta. So del u by del r into 1 by cos theta plus del u by del theta into del theta by del x. So del x by del theta will be minus r sin theta. So it will be minus 1 by r sin theta. Okay. Similarly, for del v by del y,
you can write del v by del r into del r by del y plus del v by del theta into del theta by del y. Okay, so equals to del v by del r into del r by del y. So del r by del y will be 1 by sine theta, be 1 by sine theta plus del v by del theta. So sorry, del theta by del y, that means del y by del theta is equal to r cos theta. So 1 by r cos theta, del v by del theta into 1 by r cos theta. Now from initial Cauchy-Riemann condition, you have del u by del x equal to del v by del y. And as sin theta and cos theta are mutually orthogonal, then you can equate the coefficient of each cos theta and also individually for sin theta. So in that case, the coefficient of 1 by cos theta is del u by del r, and here 1 by del v by del theta. Okay. So del u by del r is equal to 1 by r del v by del theta. Okay, and del v by del r is equal to minus 1 by r, because there was a minus, I can remember, minus 1 by r del u by del theta. So these are the Cauchy-Riemann conditions for polar form. In plain polar form, the Cauchy-Riemann condition is like that. Okay, so these are the Cauchy-Riemann condition. তো এরকম এই Cauchy-Riemann কন্ডিশনের উপরে, অর্থাৎ একটা ফাংশন অ্যানালিটিক কি অ্যানালিটিক নয়, এর উপর অনেক ধরনের কোশ্চেন তোমাদের ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায়ও আসে এবং ইভেন নেটেও আসতে পারে। তো সেগুলো একটু প্র্যাকটিস করে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা যেটা শুরু করব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে কচি গৌড়সেট রিলেশন। কচি গৌড়সেট রিলেশন। কেউ জানো কচি গৌড়সেট রিলেশন জিনিসটা কি? একটু রেসপন্ড করো, কেউ জানো? জানো না? আচ্ছা, কচি গৌড়সেট রিলেশন says that suppose this is real axis, this is imaginary axis, that means it's a complex plane, and you have chosen some contour, arbitrary contour C. This contour is C. Okay, and the region bounded by C is R. This region is R. Okay, now the Cauchy-Gaussian relation says that if any contour C, a bounded region R, and any function is analytic within this region R, then you can get closed integral over the contour C of fz dz. This is equal to 0. So this is the Cauchy-Gaussian relation. This relation is known as Cauchy-Gaussian relation, and you can easily prove this relation from Cauchy-Riemann condition, because this is equal to fz means any fz you can write ux plus I of vxy, along with dz is equal to dx plus I dy. So it is actually the real part, you can write u dx minus of v dy plus I of u dy plus d dx. Okay, and this is over R. Now you know the Green's theorem, Green's identity for vector integration. এটা তোমরা জানো, Green's identity for vector integration. তো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? This is over R, surface integral over R. This will be কত হবে? Del u by del y plus del v by del x. Del u by del y plus del v by del x dx dy. The transformation from line integral to surface integral, the Green's identity.
And similarly for here, this is equal to over R del u by del x minus del v by del y of dx dy. Okay, and this is from Cauchy-Riemann condition, del u by del y equals to minus of del v by del x. So this is 0 and this is also 0. So the whole thing is 0. So for any analytic function within any region R, if this region is bounded by any contour C, then the closed path integral over that contour of that function will always be 0. So this is the proof of Cauchy-Gaussian relation. And the interesting outcome from Cauchy-Gaussian relation is that if this R region is analytic completely, then any contour within that, any contour, any arbitrary contour within that will follow the same criteria, right? যদি সি এটাকে ফলো করে তাহলে সি এর ইনার রিজিয়ন ইন্টেরিয়র রিজিয়ন অফ দ্য রিজিয়ন বাউন্ডেড বাই সি, তো এই রিজিয়নের মধ্যে যতগুলো কন্টুর আমরা পাবো প্রত্যেকই কিন্তু সেম প্রপার্টি হোল্ড করবে। তো এটা যদি সি বলি, এটা বলি C1 C2 C3, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা সেম প্রপার্টি হোল্ড করবে। অর্থাৎ ইন জেনারেল উই ক্যান রাইট দিস ইজ ইন্টিগ্রেশন ওভার সি এফ জেড ডি জেড, integration over C1 fz dz, C2 fz dz is equal to 0. Okay, so 0 is very the result is 0. This is very interesting, but more important thing is that the integration is unique for each contour within a analytic region. If you consider any analytic region R, the contour which is confined within that region, for any arbitrary contour confined within that region, will yield the same integration, and the result of integration is 0. So that's the interesting fact about Cauchy-Gaussian relation. Okay, তো বুঝতে পারছো Cauchy-Gaussian রিলেশনটা? Yes. ঠিক আছে, Cauchy-Gaussian relation. So next, the outcome of Cauchy-Gaussian relation. And the outcome of Cauchy-Gaussian relation is another theorem by Cauchy, which Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem. Okay. So for Cauchy integral theorem, you have to know the classification of regions. Okay. So generally, any region R which belongs to C, any region in the complex space R that will belongs to C. C means complex plane. Complex plane. If any function fz is analytic within R, then R is called simply connected region. This is simply connected region. Okay, when the region R is analytic, the fz is analytic on each point of R, then this R region is called the simply connected region. And within simply connected region, the closed contour integration of the function along any arbitrary contour will always be 0, যেটা আমরা অলরেডি Cauchy-Gaussian relation থেকে জানলাম, Cauchy-Gaussian theorem বা Cauchy-Gaussian relation থেকে জানলাম। এবার যদি আমরা বলি যে যদি এমন একটা আর রিজিয়ন নিয়েছি কমপ্লেক্স প্লেনের মধ্যে এবং এই কন্টুরটা সাপোজ সি, এর মধ্যে একটা জায়গায় ফাংশনটা অ্যানালিটিক নয়, সাপোজ z equal to z point, the point z equal to z naught, here the function is not analytic, fz is not analytic, then this point is called the singular point, যেটা আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি। This point is called the singular point. So if there is only one singular point within any region R, then such region is called the doubly connected region.
This is doubly connected region. This is suppose R prime I am saying to differentiate it from the previous R. R was simply connected region. Now this R prime is doubly connected region because there is one singular point at Z equal to Z naught. This singular points are also called the pole. Okay, this is called the simple pole. So there is a pole at Z equal to Z naught because it's a doubly connected region. Now, if you want to find the closed integration over the contour C, and C belongs to R prime and R prime is a doubly connected region, then what will be this result? Will this result be 0? এটা কি এখন 0 হবে? একটু বলো। Will this result be 0? কি হলো? বলো, রিপ্লাই করো। এটা কি 0 হবে এই রেজাল্টটা? স্যার না মনে হচ্ছে। মনে হবে কেন? মনে হওয়ার কি আছে? মনে হওয়ার তো কিছু নেই, যেটা হবে সিরিয়াসলি বলতে হবে। মানে স্যার ওই সিঙ্গুলার পয়েন্টে তো ডেরিভেটিভ তো হবে না। হ্যাঁ, সিঙ্গুলার পয়েন্টে ডেরিভেটিভ হবে না নয়, ইউনিক ডেরিভেটিভ থাকে না, তাই জন্য সেই পয়েন্টে ওটা অ্যানালিটিক নয়। তো স্বাভাবিকভাবে কচি-গৌরসেট রিলেশন অনুযায়ী যদি এটা সিম্পলি কানেক্টেড রিজিয়ন হতো তাহলে 0 হতো, কিন্তু যেহেতু এটা সিম্পলি কানেক্টেড রিজিয়ন নয়, সো ইট শুড নট বি 0। ওকে, সাপোজ this is a contour C and this point is Z0 where there is a singularity, so integration over this C is not equal to 0, but I am considering another contour like that. আমি যদি এরকম একটা কন্ট্যুর নিই, সাপোজ এরকম একটা কন্ট্যুর নিচ্ছি, কিরকম এরকম একটা কন্ট্যুর নিয়েছি এইরকম। So this contour is not C, suppose this contour is C prime. Okay, now look at this contour carefully, this C prime contour. This C prime contour is not containing the singular point Z0. Z0 is out of the region bounded by this contour, right? আগে যে C কন্ট্যুরটা ধরেছিলাম তার মধ্যে কিন্তু Z0 টা ছিল, কিন্তু এখন আমি যদি ধরি এই যে রিজিয়নটা, এই রিজিয়নটার বাইরে কিন্তু Z0 আছে। সুতরাং আমি যদি এটা যদি C এর উপর না করে আমি যদি এটা C প্রাইমের উপর করি, তাহলে this C prime surrounds the simply connected region, so that's why this is equal to 0. Okay, now this C prime contour has 4 parts. One is the outer part of this contour, and this is nearly equal to C, because if I choose the inner contour or inner part of the contour to be a circle of very infinitesimal radius, then this is very negligible part. So you can write this is suppose over C fz dz plus this contour, and this contour is clockwise, so that's why you can write it minus of fz dz, and suppose this contour is denoted by gamma, so gamma, and the integration over this line and this line is equal but opposite, so that's why again it is 0. So integration over C prime can be divided into 2 parts. One is nearly equal to over C because this part is very small, so nearly equal to this is equal to the whole previous contour C, and minus of that, minus because of the direction of the contour, because this contour is
clockwise and the positive contour should be along anti-clockwise. So minus gamma of fz equals to 0. Now our plan was to find the integration over a doubly connected region. So integration over c fz dz is equal to gamma of fz dz. Okay. So this is the outcome from Cauchy-Gaussian relation. Okay. So with some approximation by Cauchy and following the Cauchy-Gaussian relation, you can find this relation. Okay. So integration over a doubly connected region is equal to integration like that, where this gamma is a small circle with radius tends to 0. Okay, so it's a circle with very infinitesimal radius, so that's why you can write in that. Okay, now try to make it very realistic, because suppose I am considering gz, it's an analytic function in r prime, that means that doubly connected region. But if you consider fz is equal to gz by z minus z naught, is not analytic, because clearly the expression shows that if gz be analytic, then z minus z naught will diverge, 1 by z minus z naught will diverge at z equal to z naught. So that's why you can say that there is a singularity or there is a pole at z equal to z naught. Okay, there is a pole at z equal to z naught. So for fz, the r prime is a doubly connected region. For gz, it is a simply connected region, r prime. But for fz, r prime is a doubly connected region. So a region, the nature of the region depends on the complex variable function you choose. If you choose gz, then the region r prime itself a simply connected region. But for fz equal to gz by z minus z naught, it is not analytic on each point of the region. At z equal to z naught, there is a singularity, so that's why for fz it's not analytic, so it's a doubly connected region. So similarly, integration over c gz by z minus z naught dz, it is equal to integration over gamma gz by z minus z naught dz. Okay. So now uh, now integration over c fz by z minus z naught dz, sorry, it was gz is equal to integration over gamma, and gamma is a small circle centered at z naught with radius epsilon. That means z equals to z naught plus epsilon e to the power I theta, with epsilon is a very small quantity, epsilon tends to 0. Okay, so here gz, that means you can write it is gz naught plus epsilon e to the power I theta, okay, by z minus z naught, that means epsilon e to the power I theta, and dz is equal to I epsilon e to the power I theta and d theta. Of course, here limit epsilon tends to 0. So as epsilon tends to 0, so g of that is nearly equal to z naught. So this is g of z naught. This one can be cancelled out. Epsilon can be cancelled out, and it is twice pi I, because integration, closed path integration over d theta will yield 2 pi. Okay. So from here,
you can find g of z naught is equal to 1 by twice pi I integration over c gz by z minus z naught dz, and this is called Cauchy integral theorem. So Cauchy started with Gauss-Seck and he derived the integration scenario for a function within a simply connected region, and then Cauchy further approximated the condition and found how you can make the integration of a function for a within a doubly connected region. So for a doubly connected region with singularity at z equal to z naught, you can find this sort of relation for integration. So this is Cauchy integral theorem. Okay, so this is Cauchy integral theorem. নাও এটা থেকে তোমরা বিভিন্ন রকম অঙ্ক করতে পারো, ঠিক আছে? যদি এরকম কোনো অঙ্ক থাকে যে সাপোজ এই ধরনের কোনো অঙ্ক, সেখান থেকে তোমরা খুব সহজেই কিন্তু এই ইন্টিগ্রেশন গুলো করতে পারো, ঠিক আছে? এবারে এটা যদি বলো, তাহলে বলছি z0 প্লাস এপসাইলন ইনটু এক্সপোনেন্স i থিটা কিভাবে লেখা হলো? কোনটা এটা? হ্যাঁ, z0 প্লাস। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি কি ধরেছিলাম, কি আমি ধরেছিলাম যে এই যে গামাটা কিরকম কন্ট্রোল ছিল, আর এরকম, এই তো এটা বাইরেরটা সি ছিল, এটা গামা ছিল, এইটা। তো এই যে গামা কন্ট্যুরটা কি, গামা কন্ট্যুর ইজ এ স্মল সার্কেল সেন্টার অ্যাট জেড নট পয়েন্টে সেন্টার। তাহলে আমরা বলতে পারি এর ইকুয়েশন কি, জেড নট প্লাস এপসিলন ই টু দি পাওয়ার আই থিটা, তাই না? এই জিনিসটা মানে ইকুয়েশনটা এইটা, জেড মাইনাস জেড নট ইকুয়াল টু এপসিলন ই টু দি পাওয়ার আই থিটা, সেটা এখান থেকে এইভাবে এসেছে। দ্য ইকুয়েশন অফ এ স্মল কন্ট্যুর, ঠিক আছে? এবার এই জিনিসগুলো তোমরা গ্র্যাজুয়েশনে করেছো, যদি এটা এরকম হয় যে এটা যদি এই যে পোলটা আমি নিয়েছি, এখানে কি আছে, যে 1 বাই জেড মাইনাস জেড নট, সো 1 বাই জেড মাইনাস জেড নট না হয় যদি জেড নটের স্কোয়ার থাকতো, তাহলে রেজাল্টটা কি হতো, ঠিক আছে? তো সেটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকলো। ইন জেনারেল আমরা একটা ফর্মুলা পেতে চাইছি যে ইন্টিগ্রেশন ওভার সি জি জেড বাই জেড মাইনাস জেড নট হোল টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিজেড, হোয়াট শুড বি দ্যাট? ওকে, এইটা তোমাদের জন্য একটু হোমওয়ার্ক থাকলো। তো হিন্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি, কি করবে, এই ইকুয়েশনের বোথ সাইডে ডেরিভেটিভ করবে। তো সেই ডেরিভেটিভ করলেই কিন্তু এই এক্সপ্রেশন গুলো তোমরা পেয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে কচি ইন্টিগ্রাল থিওরেম। তো কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলে আজকে আমরা এইটুকু আলোচনা করব, ঠিক আছে, কচি ইন্টিগ্রাল থিওরেম অবধি। তো এর উপর তোমরা অঙ্কগুলো করবে, বিভিন্ন তোমাদের ক্লাসেও দিয়েছে নিশ্চয়ই, বা বিভিন্ন বই থেকে কালেক্ট করবে, সেগুলো সলভ করবে। যেটা হবে না আমাকে বলবে। এটা হচ্ছে কচি ইন্টিগ্রাল থিওরেম। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার কোচিস শুনতে পাচ্ছি না, কোচিস রেসিডিউ থিওরেমটা কি রকম? সেটা এর পরে আছে। এটা হচ্ছে কচি ইন্টিগ্রাল থিওরেম। এটা হচ্ছে তোমার ডাবলি কানেক্টেড রিজিয়নের জন্য। যখন মাল্টিপ্লি কানেক্টেড রিজিয়ন হবে, অর্থাৎ ট্রিপলি কানেক্টেড রিজিয়ন, মানে ধরো দুটো পোল থাকবে, কি তিনটে পোল থাকবে, কি চারটে পোল থাকবে, সে সমস্ত কেসে তখন আমরা কচি রেসিডিউ থিওরেম ইউজ করি, ঠিক আছে? তো তার আগে আরো অনেক কিছু জানতে হবে, যে রেসিডিউ জিনিসটা কি, লরেন্ট সিরিজকে আমরা এক্সপ্লেন করব, এবং রেসিডিউর এক্সপ্রেশন কিভাবে হয় সেটা বার করব, তারপর আমরা রেসিডিউ থিওরেমে যাব, ঠিক আছে? তো তোমাদের কাজ হচ্ছে এই অবধি, মানে এই থিওরেম অবধি বেস করে যতগুলো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম তোমরা কালেক্ট করতে পারবে সেগুলো সলভ করা, তারপর আমরা রেসিডিউ থিওরেমে যাব, ঠিক আছে? এটা রেসিডিউ থিওরেম নয়, কচি ইন্টিগ্রাল থিওরেম। তো এই অবধি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, তারপর আমরা আবার নেক্সট পার্টটা একটু শুরু করব, মানে ওই লিজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, সেটা শুরু করবো একটু। বলো, কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ঠিক আছে, আচ্ছা। তো আজকে
এটা একটু হলো। আর সেকেন্ড পার্টে আমি যেটা বললাম যে লিজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, আগেরটা সম্পূর্ণ আলাদা টপিক, ঠিক আছে? তো দুটো টপিককে আমি একটু একটু করে একসাথে নিয়ে যেতে চাইছি। তো ফার্স্ট টপিক যেটা হলো কচি রেসিডিউ থিওরেম অবধি আমি খুব কুইকলি বললাম, কিন্তু এগুলো তোমাদের যেহেতু গ্র্যাজুয়েশনে হয়েছে তো ওগুলো খুব কুইকলি আমি জাস্ট সামারাইজ করলাম। মেনলি তোমাদের কিন্তু ইন্টিগ্রেশন গুলো করতে হবে, যেটা মেনলি পরীক্ষায় তোমাদের আসে। তো তাদের ইন্টিগ্রেশন টেকনিক গুলো শিখতে হবে। এই থিওরেম ইউজ করে তোমাকে কি করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন মানে ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেশন প্রবলেম যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসে সেগুলো সলভ করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা আগের দিন পড়েছিলাম যে ফ্রবিনাস মেথড অবধি, আমরা ফ্রবিনাস মেথড টেকনিক অবধি আমরা দেখেছিলাম। তো আজকে আমরা এক ধরনের স্পেশাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেখব, সেটা হচ্ছে কি লিজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এলডিই। ঠিক আছে? তো এই লিজেন্ডার